Oh. Small drop of PVA. Yes. Small drop. Your time is very small with glue, да? Yeah. Very small amount of glue for each nail. Oh. Yep. Oh. 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 Yes. Mm-hmm. Filmed him grabbing it from his hand. Yeah. Oh, glue not liquid, yeah? Yes. Dry. Да, right. Wow. So, okay, when the glue gets a bit dry, you insert a fresh drop of glue. And that's just thick PVA. It hasn't been thinned, it's thick PVA. How? Perfect. It's for each line. Very nice. Yes. What? Please. Hammer. Yeah. Thank you, Dr. Mishka. He set the minimum speed number 5 for actually drilling the holes. So minimum speed 5 for drilling the holes. Vertically. Vertical. 3 millimeters. 2-3 millimeters. The drill piece is just broken in here. Oh. Okay, I'm going to need a stronger tool to get that out, but I don't know where he keeps them. The PVA is now starting to dry, so it's not as visible. Спасибо. Простите. No, no. Pull out nails. Use this device here because you can kind of get close to it without touching it. Hence the curved shape there. I'm not sure how to. Yeah. Yes. Yeah. Hop. And turn. Okay. Sorry about that. Yes. Это надо делать. Right angle. Yeah. Yes. 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 Right angle. Yes. Yes. It's no. Вот. If we make a hole in the plank in the wrong position, Strongly right angle. ask him what happens. For example, I made 2 holes here deliberately. What would happen there? Не знаю, почему. Почему по диагонали 2 дырки? Is the deck finished? Почему у каждой доски 2 дырки? Ты им объяснил, что по диагонали нужно? Конечно, это мы объяснили. Я не... вот, А он здесь, что теперь делать с этими Yeah. ошибками? я не знаю, откуда она взялась, я не знаю. Who made без this меня. дырка? I did this hole. It is possible to penetrate
стукнул, наверное, да? This hole with a small nail and cut it. And cut Yes. Это надо, скажите, здесь это надо быть осторожным, потому it. что... One nail Да. and she will disappear. Yeah? The nail is the same color than this grusha. Yeah, but then will we see these nails? Maybe we will not see these nails for the same reason. You can see there's another hole in the deck there. There's one hole that shouldn't be there. And he's just saying you can put a nail in it to save it. Да, одну из них мы проводим, да, ну... Прямо на середине. Да, а вторая тупя просто, да, и... Вот. То есть одна у тебя абсолютно точно получается. Конечно. Так у меня все получается, мы по линейке размечали. Oh, good. Very good. Okay. Oh, thank you. It is necessary to keep this instrument. This instrument is very fragile. That's why when you will finish, don't drop it. Yeah. You must stop it, extract it and put on the surface because it's possible to break up. Yeah, okay. The other thing that's important is a drill has to go in at right angles, not like that, or like that. In at 90 degrees and in about 3 millimeters of depth. Your angle is 88 degrees, not 90. This part more closer to you. No, this part more closer to you. Oh, 85 degrees. Like this? Yes. Yes? Sorry, yeah. Oh. Это как сверло, да, очень нежно. Yeah. Very fragile. Очень хрупкие. Now for the nails, just Это можно убрать вот это отсюда. we put a drop of thick PVA into this container. Too many, they're so small. Actually, I might just put them there. Просто скажем, чихнет, и все это будет, и можно даже не искать. If he will make up, it will disappear. Yeah, okay. So maybe it's best to keep them in a container. Good point. Maybe the diameter of that Иванов замахнулся на самое святое. drill piece was a bit too small. Что? Неужели на Let's try one up here. Да ну, тоже не. I think this drill piece is drill очень большое. Большое? For nail. Сверло очень большого диаметра, а гвоздики маленькие. Вот. Мы это просто сверло, это тестировали, делали дырку когда, да? А это я не тестировал. Вот. Это моя тогда ошибка. Каждый сверло... We tested the old... before, but when it was broken, Yeah, exactly. we didn't test it this one. It is his mistake. No, my mistake, because I should have tested. Что это не проблема, пусть он вставляет. It is no problem. Заметно, да? Вот. It is no problem. After the glue will dry up, it will be not visible. Okay. Ты говоришь легко. Какие у тебя собственные наработки в этом плане? У меня никаких нет наработок. Вы же знаете, откуда у меня наработки. А ты говоришь легко. Потому что я знаю, что там это могли от фонаря это все сделать, да, на самом деле. Все, сейчас найдем.
Так. Что такие ошибки? Что корабль был построен по типу фрегата. Да. Ну как можно перепутать фрегат и двухмачтовую шхуну? Как можно назвать, вернее, двухмачтовую шхуну фрегатом? В каком случае? В каком случае? Легко. В Средиземноморье, допустим, да, слово фрегатом обозначало совсем не то, тут, так сказать, единых взглядов на это. Понимаете, вот то, что мы называем фрегатом Петровской эпохи, с таким же успехом можно назвать пенассом. Допустим. Легко. Правильно? Фрегат – должность или тип парусного? На самом деле это должность. Первоначально, да, а потом это стало, да, так сказать, типом парусного вооружения. Поэтому не знаю. Но это просто, да, так разговор. Я же не утверждаю, что это вот имеет непосредственное отношение к данному случаю, да? Admiralty Progress Book. You should be able to, it should require a firm force to actually get the nail in if you're using the correct diameter hole. You don't want the hole to be bigger than the nail, but you want to have to actually use a bit of force to get it in. А их один он был построен, или их, может, несколько был построен? Транспорт? Да. Один единственный. То есть точно не может. Транспорт Six Rate, 6-го ранга. Да. А 6-й ранг это 24-пушечный фрегат. Все назывались 6-е ранги. В списке 6-х рангов идет 22 английских фрегата, типа Пинг, Александр, Салибей. Да. И отдельной нижней строкой Six Rate Royal Transport. Вот почему тогда? Вот. Отдельно идет. 9-го года, черно-белый, большой фон. Это 29-й, а при царском мало. А что, там никогда не реставрировали модели при. Ну, конечно. Уж раз в 100 лет хотя бы, но модель даже не было. Но получается, Про волоком тащили, была ли, или не было государевой дороги. Не, говорит, не было государевой дороги. И никаких курьеров и этих самых святых духов не перетаскивали. А выдерки из одного документа и другого и третьего однажды Петр купил или был подарен. Нельзя сбрасывать. First thing we're going to do, I've already done 3 rows of nails, but we're going to, just to make out they're not there. First thing we've got to do is basically use a drill piece that is the same diameter, slightly smaller, actually the same diameter, sorry, as the pear nail. Now, to test that you've got the right diameter, turn on the popcorn machine. And drill a test hole. Недошевин прислал большую пачку информации. Он все прошерстил. Then insert the nail into the test hole. Actually, it was this one, sorry. Now, the fit should be slightly tight. Slightly tight. This was a slightly bigger drill piece, and that sort of just almost falls in. You can kind of see there's a bit of movement there. You don't want that. If you come back to this one, you'll see it's a tight fit, and there's no movement. I'm trying to move that. So that's a correct drill piece. Может быть, у него морда драконовая, ведь конек. Holes. The holes. Later, sorry, later we'll make what? Later we must make a holes on the deck. Do you remember? Oh, for the masts? Yes. For the mast, for the hatches. Oh, so later cut. Вот, нет, Cut nails later. Нет, просто после этого, после того, как будут вырезаны технологические отверстия, нам заново придется вернуться к гвоздям, потому что они же обрамляли еще, да, эти отверстия. Вот скажите. Later we must return back to the nails again, because they must be put not far from the edges of hatches. Ah, okay. So more nails on hatches. Okay. I'm getting excited. Будем мы зашивать серединную часть? Сейчас будем это, закончим это, да? Не, он сказал не надо. Не надо, да? Понял. Have we got time to look at some hatches now? Не пора ли посмотреть, как делаются люки? Or whatever else we need to do on the deck? Keep recording, Ivan. Yes? Ooh, that's a razor What blade. is the name? Razor blade. Razor blade. Take This- it. Razor blade. Yeah.
and escape from the edges of the nails under the sharp angle. That's actually better than... Дай ему. Пусть он дальше остальное. That's better than a chisel. Let's... Все руки бережет. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ё-моё. Порезался? That side, I didn't realise that side was sharp. Ooh. Да. Это буквально можно будет вечером снять. Скажите, да? In the evening you can escape from this. Okay. Стамеска будет ломать их. Стамеской плохо. Неровный будет срез на самом деле. Возможны проблемы. Not possible to use chisel here because there will be the problems. There will be not cutting off. There will be rompering it. Okay. Pushing and rompering. Да? Oh. Да, это можно хорошо выучить, пропускать. Tells that she commenced. What is it? Commenced. Started. Так. Ага. Сейчас. Вот, сейчас, пока, скажите, они плохо... So he cut the nails with a razor, went over it with sandpaper, and used the scraper to scrape it. What is it? Trumpeters. 3 trumpeters. Разница в пушках достигала сумасшедших значений в записях, но реально пишется. Она не обнаружила ни одной пушки, а увидела, что вся палуба завалена товарами от высокородных персон. Да, типа? Да. He's putting a bit of... What material... What is this he's putting on there? Вот объясняйте теперь. Вот это я не могу никак перевести. Это шеллак? Да. Well, Shellac. it is the Russian varnishing. Russian varnish. Yes, shellac with alcohol 96 degree. 96%. Spirit. And he's Alcohol wrapping it 96 in a... degree. So he's... From which vodka consists. But Oh. vodka is 40 degree. 40%. Yes, so it is 90-40%. 90, so if you drink that... It is a medicine liquid which uses for diseases. Maybe I'll put it here. If you want to feel Pain. the ache, the pain, Burning. do it. And he's rubbing the deck with that mixture. Мало. Okay, есть сушеного порошка показать? Есть. Well, it is a result of covering with shellac. Shellac consists of 2 components. It is a dry material. Put it into the alcohol. Сейчас. А я вам покажу, как заряжать. Если надо, это отдельная тема, полировка на самом деле, вы It is скажите. additional lesson, varnishing. Okay, we'll learn that later, he's saying. Yeah, it's very important varnishing. Yes, Because it you- is necessary to make simultaneously these movements and So- these. Circular movements in one spot. This and this simultaneously. Round and back and right. Okay, so round movements and backwards and forwards. Как берет, полировку вообще. So you're Просто trying to жрет. get this mixture to penetrate as deeply as possible. Yes. To penetrate. Good penetration. 1 time, 2, 3, and then it becomes slightly big liquor.
glitters after 3 penetrations. Maybe. Так, надо чуть-чуть подождать для следующего слоя, да? Это была Covering the second time. это была грунтовка, как я не знаю. So we give it a bit of time, It is a first. and then we'll penetrate again. Yes, then it will be dry and penetrate slightly deeper and will be fixed. Very nice results. Вот шеллак, как выглядит. It is shellac. Shellac. Yes. This is You can buy it in the shop for the painters. this is like glass. Это экзотик, да? It is the special component of the Африканский, по-моему, дерево какое-то, да? Это смола. of the trees which are grows in Africa. Ah, It is like a tar, like tar. like tar from Maybe can I the put it under the light? wood. See if we can. Thank you. If you will put some material into the spirit, you will receive Ah, so you put this into spirits, this. and that's what he dabbed onto that thing that he brushed the deck with. So he Там puts не that in особенно spirits. Not No immediately. heat. Stir. You just stir. Yes, it is necessary to Mix. mix it, wait, No heat. no heat. Не нагревать. Не. No. Да. Okay. No, he's confirming. And no the smell, it smells like Nirvana. Like eau de cologne. heat. Well, Вы скажите так, что... so it's that Stradivari. shellac mixed in spirits. Do you Just remember stir. Stradivari? Свои скрипки делал. Stradivari. Do you remember Stradivari? Yes. Yes. А мать He used this material. He uses this, does he? Yes. Так, дальше. Ага. Can you translate me? Can we show on this model flash surface Yeah. anywhere? Maybe on For this. example, this beam and the same level. Do you understand? Да. And on this model, flash decked. Flash This decked. is probably a naval term, but Where the decks are. yeah, just anything that is the same level. Do you understand? Anything at all, yeah. Understand. More of the same. Now that the previous one dried, more of the same. Can you ask Dr. Michael, please? Oh, okay. Obviously, he does this process after the hatches have been cut, after the mast holes have been cut. Is that correct? Yes. Okay. So he's just jumping ahead to show us the result. Это вы скажите так, что вот это грунтование на самом деле, да? Это первое, по большому счете. The first Да. covering. Для качественной полировки древесины приходится наносить до 10-15 слоев. Sometimes Stradivari put it 15 slates one after another. 15. Yes. Просто надо дать время. Вот теперь надо дать сутки этому We shall составу, wait чтобы он... 24 hours Да. and then repeat it. Только завтра можно будет продолжить. Only tomorrow we Вот. must continue. Okay. Вот. Тогда можно получить поверхность дерева как стекло, да? Then the surface of wood will be like a glass wood Will be surface. like a glass. Very, very smooth. Yes. So what were the two things that he put onto this? He put two liquids onto this. We might just Yes, get two this. liquid. One liquid Two is liquids. the oil for machine. Just the ordinary oil. Yes, in order not to fix. Oh, smooth, for smooth. When you occasionally put it the super moment on your finger, do you remember some days ago? It was very difficult to. Вы только скажите, что So масло... a bit of oil and the shellac mixed with spirits which created that liquid. Then that's dabbed into the mixture. Лен, This is put on top like that. Just canvas. And then he's used that on the deck like that. Very straightforward. If you just wait there. The oil you can buy in the painter shop, and it has a name
The oil. Linseed oil. Yes. Huh? The oil for painters. I know. You know. This good. is oil for painters. Linseed oil for artistic painting. And that is put onto that little circular thing with the mixture here, which is shellac and spirits mixed up. Yes. Но вы только скажите, что для работы используются растворы разной степени разведения на самом деле. Do you remember that we previously marked the different PVA glue? Number 1, number 2, number 3. Yep. Liquid, middle and thick. thick. Да. And we can do the same operation with shellac. Okay. To do liquid, middle and thick. Get this, Ivan. It depends. So there are two thicknesses, two different thicknesses of shellac. Yes. Yes? Light, middle and dark. This will give the deck a light finish, Yes. a middle finish or a dark finish. Скажите, что последняя финишная обработка проводится раствором, да, на 4-5%. the last development must be very light. 4 to 5%. What does he mean, light? Very Not much shellac. less shellac than in the other. So first applications, high concentration of shellac with High spirits. concentration. Last, low concentration. No. Погоди. One operation, да? First One operation. First. Очень жидкий. Very Очень liquid. жидкий. Very liquid. Он должен пропитаться в дерево. Да? Как вы сказать, что он летит? Да. Penetrate deeply into the wood. First one and the last one. Первый и последний должны быть очень жидкие, правильно? Да, есть, да. The first and the last penetration must be very liquid. Very liquid. Just now Not much shellac. we did it with light. Поверхность Шеллак. древесины, да, микроскопическая, вот, да, вот It так, is the такая. surface of the wood. Yes? Вот. Он должен заполнить все поры, да, впитаться, вот. The liquid must deeply submerged, penetrated. Да. Thick liquid will not go into the holes. Это как Into the грунт, holes, yes. как грунт, да? Вот. Да? Вот. А уже дальше мы начинаем наращивать эту пленку, полировать, да, она And уже сверху then- будет. We put one stick after another on the wall. То есть Thick, мы thick. увеличиваем толщину пленки, вот этой верхней. Каждым разом мы наращиваем, да, толщину The пленки. micro height of this slade increase one after another After each operation. coat. So thicker and thicker coatings Да. with more applications of shellac. Последний вот, да, The last- низкий слой, да, он такой жидкий, потому что там почти один спирт, скажите, The last slade, even one spirit, да? Вот. almost one spirit. Он растворяет верхний слой, мы его используем для располировки, то есть он выравнивает, грубо говоря. Вот. Да. Так последний слой, он растворяет эту пленку, и мы им выравниваем нашу пленку в конце, на самом деле. Вот. Не буду я ему снять, я не знаю многих слов из Да? этих химических составов. Excuse- Remember that the last operation must be with very liquid concentration of Okay. shellac. So the last application of shellac. Yeah. And he does 15 coats. 15 coats? Yes, 15 coats. 15 одежд. 15 одежда. Эти слои очень тонкие, то есть настолько тонкие, что тампон... These coats are very thin, very thin. Very, very thin coats. And how long does he wait between coats? 20, 30 minutes? Tomorrow we shall continue when 24 hours will 24 hours between each coat. between first and second. А последующие, третий, четвертый, пятый, через полчаса можно? Да, или как? там уже там проще. And later, after half an hour. Okay. The third, fourth, fifth and so on. Что техника вот эта полировки, она на самом деле представляет трудности. Потому что пленка настолько тонкая получается, что если мы на минуту хоть оставим тампон на месте, задержимся, мы в нашей пленке сделаем дырку, прожжем ее. Don't stop this piece of This operation, the rubbing. oiled Да. texture even for 1 second on the same place, because at the same place will be the hole. Okay. Да? О. So constant movement of the... If somebody will call you, oh, hello, and you stop this operation.
Hole in the deck. Everything must be escaped with a knife and then repeated from the beginning. Really? Yes. Because the surface of all the surface will be not smooth. Will not be smooth. It'll have a resistance. One place area of resistance must be covered then by the shellak, by the deck arrangement in order to hide this mistake. I understand. Good. I understand. Good. Okay, so in summary, we've got a we mix the shellac flakes with spirits in 3 concentrations.